A veteran politician Didymus Mutasa returned to ZanuPF after 11 years. Mnangagwa appoints him to ZanuPF Elders Council. Kusangana kwatinoita pano paMagaba News. Magaba News inokuigira news dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Azora nasi tauya takabata nawo politician, a veteran, Didymus Mutasa anova adzoswa mubato reZanuPF, anova ane makore ari kunzi iye ane 90 years. Ndo makore ari kutsanangurwa achibuda mudzipepanhau zvichiziviswa kunzi Didymus Mutasa anova adzoswa muZanuPF paziviswa mashoko achibva papress conference yaitwa navamutsvangwa zuva ranhasi. So zvotenderedzwa zvichiziviswa pamusoro paDidymus Mutasa zvichinzi aapoindwa navaMnangagwa kuti apinde muZanuPF Elders Council mushure mekunge anga ane 11 years abuda mune zvematongerwo enyika, mushure mekunge akabudiswa muZanuPF panguva ya2015 apo pakamoita nhau sedziri kuitika muZanuPF dzekupandukira nhasi. Mutasa ainzi anga apandukira the late president Mugabe achijoina vice president Joyce Mujuru, mai Joyce Mujuru paunga achiri vice president. So paakabudiswa muZanuPF vainzi ndivo vanga vari vakomana vegamatox mureZimbabwe. So paakabudiswa muZanuPF vari kunzi mumayezi akateera in 2016 vari kunzi vakafoma political party yavo yavakafoma vana Joyce Mujuru, asi vafoma political party yavo iyi pari kutsanangurwa kunzi ivo ndivo vanga vari mutevedzeri waJoyce Mujuru, asi haina kuzobudirira political party yavo iyi ikazoparara mureZimbabwe. Ndo pavakasiya zvematongerwo enyika. So munhau dzaitenderedzwa dzichiziviswa pari kuzoziviswa kunzi chiitiko ichi pachikaitika pavakabuda muZanuPF havana kuzomuda kuuya vachikumbira regerero muZanuPF, ndipo payakazotorwa in 2017 navaMnangagwa. So vaMnangagwa vatsvaga Didymus Mutasa vakamuwana vakamuti ngaadzoke kuZanuPF, asi apinzwa neZanuPF Council of Elders. Veruzhinji votaurawo vachiti kudzorwa kwavo uku ndivo vanhu vari kutarisirwa kunzi vapusha amendment bill number 3 vanenge vachinzi ndivo vaiziva zvakaitika in 2013. So vari kuiswa padhuze nepadhuze. So according to news zviri kuziviswa achinzi a veteran Zimbabwean politician Didymus Mutasa has been readmitted into the ZanuPF after spending more than a decade outside the party. The 90 years old former secretary for administration has also been appointed to her party's Elders Council, a board that typically include senior figures who provide guidance and historical perspectives to the organization. The development was confirmed by party spokesperson Christopher Mnangagwa, who said the appointment was made by President Emmerson Mnangagwa. According to Mnangagwa, Mutasa return forms part of an ongoing efforts within the party to involve experienced liberation struggle figures in advisory roles. Mutasa readmission marks a significant political turnaround after he spent 11 years away from the ruling party following his expulsion during intense functional dispute in 2015. At the time, internal conflicts within ZanuPF were broadly linked to rival political campaign aligned with the different senior leaders. In February 2015, Mutasa and his nephew, politician Themba Mlisco, were expelled from ZanuPF party authority, accusing them of undermining the party leadership and associating with the function commonly referred to as Gamatox, which was believed to support former Vice President Joyce Mujuru. The decision followed deliberation by the party's National Disciplinary Committee, then chaired by the late Vice President Belekezela Mboko. Mutasa has had a long political career in Zimbabwe, born on 27 July
35. He served as a Speaker of Parliament from 1980 to 1990 and later added several ministerial positions during the administration of former President Robert Mugabe. His role over the decades placed him among the more prominent figures in the country's post-independence political landscape. Following his expulsion from the ruling party ZanuPF 2019, Mutasa challenged the decision in court and he urged that his removal from both the ZanuPF and Parliament was unlawful. After his dismissal, the party requested Parliament to recall him as the Member of Parliament for Makoni, a constituency, on 3 March 2015. Parliament approved the request and resulting in Mutasa losing his parliamentary seat, paving the way for by-election. After leaving ZanuPF, Mutasa later joined a political movement formed by Joyce Mujuru called Zimbabweans People First, where he served as a senior figure. However, his time there was also marked by internal disagreement, and he was eventually dismissed from the party in February 2017 after reportedly attempting to challenge Mujuru's leadership. More than a decade after he is fired from ZanuPF, Mutasa returned to the party, signal another chapter in his long political journey. Party officials say his appointment to the Elders Council is intended to allow senior leaders to contribute their experience and historical knowledge on ongoing political discussion within the organization. Officers say the move may also reflect a broader effort within ZanuPF to reconnect with the veteran figures who play roles in the party's earlier years. So muri Zimbabwe nawiri kutaurika paveruzhinji voti kudzoswa kwaDidymus Mutasa ndiko kubatsira vaMnangagwa kuti vakwanise kusvika 2030 sezvo ndivo anga mhori member of parliament. So kudzoka kwake achange achipo manotsi kuna vaJacob Mudenda kuti nini pandakamubata kuva member of parliament in 1980 to 1990 daibata so tikuona kuti 10 years dzakamubata kuva member of parliament, kuva speaker of parliament, achimirira muparliament ari speaker paposition ina vaJacob Mudenda, kurakidza kuti manotsi acho anawo zvizhinji ari kuzviziva. So ndo nhau yadzorerwa veruzhinji voti mai manje muchatoona vatone motikari yavanenge vapiwa. Vamwe voti makore ayo 90 years munhu aenda uyu afamba adya maChristmas akawanda, hazvingabvumirwe kuti munhu ane makore akadai odzoswa pabasa. Anofanira achidya ari retirement yake ari kumba pane kuramba muchimudzosa kuZanuPF. Also take on this issue, also take on this news. It's a news that takabata pana pa channel yenyu yeMagaba News.